Hello, bonsoir to moon. Good afternoon, everybody. My name is Cynthia. I am the founder of Black Autism Coalition. Non pas c'est Cynthia et c'est fondatrice Black Autis Coalition. Et c'est un plaisir aujourd'hui parce que à chaque fois que nous avons un moment pour nous capable et porter information ensemble avec la communauté haïtienne là, et surtout parents qui ont un monde qui fait autisme, c'est toujours un privilège pour nous-mêmes. So, nous saluons tout le monde qui est toujours branché ensemble avec nous, qui toujours a supporté l'émission Koze sur Otis et qui toujours a partagé et nous disons encore pas oublier partager parce que je dis si on a Massachusetts conversation ça c'est pour si on a Massachusetts au besoin qu'on ait de assurance comment assurance ça fonctionner et on gagne un petit monde qui fait Otis conversation ça c'est pour et si que le pata pour qu'on ait un monde que capable bénéficier de ça s'il vous plaît à le partager désormais nous pas gagner Yveline ensemble avec nous t'es une urgence de famille. Nous voyons salutations ensemble avec Yveline. Pendant que nous avons salué Yveline tout, nous saluons l'autre fanatique malade aussi, supporter malade, et qui c'est Fabienne qui connaît ensemble avec nous et nous connaît à cause du temps qui parle là, mais dans le background là, qui a toujours ben, nos supports qui nécessaires. Aujourd'hui, nous avons deux guests qui viennent ensemble avec nous, Jean nous là. Nous avons toujours porté information parce que nous voyons que et là que ces communautés haïtiennes n'ont pile l'information de eux, nous pas accès avec eux. Ça fait que nous te prend initiative moi-même ensemble avec Yveline n'importe côté yo qui gagne information qui gagne ressources nous apporter au vini ba ou. So je dis c'est un plaisir. Today is a great pleasure. We're gonna have with us Amy Weinstock. Amy is not only with us, but also Terry Farrell is with us as well. And we are so happy and glad because you guys have the background when it comes to insurance. You guys know what to say and you know how we can get what we want. That's what we say here. And I'm going to give you guys a little bit about background about Amy. She's the director of the Insurance Resource Center for Autism and Behavioral Health. So I already posted on the Facebook all her bio, so you guys can go look at it. And Terry's gonna tell us a little bit about herself. So encore, c'est un plaisir pour nous capable bien ensemble avec nous, Amy Weinstock, et c'est une directrice que liée de ressources en Sant Resous. Et liée ensemble avec Terry Farrell, qui est ensemble avec nous, qui va parler de lui-même. Moi, je vais mettre tout ça yo fait déjà et yo même au capable aller dans site yo capable regarder et plus parler parce que tellement d'informations pour capable bonne aujourd'hui am pas prendre temps pour parler de eux même. So I would like to welcome you Amy and right after you we're going to have Terry that's going to introduce herself and we're going to get to it. Thank you. We are delighted to be here. And yes, we have official titles and we do important work at the Insurance Resource Center. But the thing to know about us is we are both parents of young adults with autism, which brought us to this work. And we do this work with our professional skills, but as parents. And so I don't think you need to know, necessarily a whole lot more. And we came to this work because we were parents who faced the challenges of trying to obtain services, supports, and treatments for our children when there was no insurance coverage. So just to give you that context, that's who we are. All right, thank you, Amy. Amy dit nous comme ça que c'est un plaisir pour le capable ensemble avec nous aujourd'hui. Le travail que la fait et nous ça en pile avec un pile monde que nous venons pour faire parler ensemble avec la communauté nous c'est que et ça qui rend nous à travail que nous fait même ensemble avec nous-mêmes, c'est parce que même des parents qui ont fait face avec des problèmes qui ont rapport avec assurance et ça fait que lui-même ensemble avec Terry, il y a des propositions pour faire ça que a fait. So ça get un ballon paquet d'explications de en passion que vous gagnez dans ça que a fait. So we want to also welcome you Terry Farrell. It's such a pleasure to have you with us. Yeah, thank you for having me. As Amy mentioned, I am a parent first and foremost. I have a son with autism who's now 26. It's hard to believe. He was diagnosed at age 3, and that brought me to this work. And I'm really happy to be here. And thanks, Cynthia, so much. Looking forward to sharing the good and the bad of insurance supports and how to navigate that world. All right, thank you, Terry. Terry dit lui-même, ils sont parents avant. Et ils sont parents en jeune homme qui a 26 ans, qui était gagné
diagnostic li depuis à l'âge de 3 ans. So, c'est un plaisir pour le capable ensemble avec nous pour parler qui ça prend dans l'assurance là parce que nous besoin qu'on ait les que c'est assurance de santé pas juste bon assurance mais qu'on paquet de bagages assurance en venir ensemble avec lui. So, c'est un plaisir pour le capable ensemble avec nous. So welcome again, ladies. So I know we are ready to get started on our presentation. So nous préparer là pour nous capable commencer présentation. Thank you. So we have a lot of technical material here. And I'm going to give a background and talk about insurance. Particularly, we help people with private insurance and mass health, and many people who have both. We're not going to talk too much about behavioral health insurance coverage for time, but we are happy to come back and talk about that. And then we're going to talk about how to find providers with a really cool tool for searching. If we don't get to this, everything we talk about with insurance should not affect any of your services in school under IEPs. So I hope your organization also has presentations about school services and about education services. And, you know, schools should not be saying, we're not going to provide this because your child has insurance. So that's the Cliff Notes. And again, I can't tell you how grateful we are to be here. So this is a slide that says about us, and just know that we are here to help you. Whether you have just gotten a diagnosis and don't know where to start, or you're way down the road, but you've gotten a letter from Mass Health that you don't understand, or you run into any other difficulty, our phones are answered. We get back to people within one day, but usually the same day. And while Terry and I don't speak Haitian Creole, we have a service that we can bring in an interpreter to help you. We nous pas partager tout bagay yo. Terry, I'm sorry, Amy, would you mind going back to the first slide for me? Nous pas partager tout bagay yo, mais ça que nous pral faire comme introduction, nous pral gen pour nous parler un petit peu de background yo et nous pral reviser ça assurance lan et comment qu'on capable utiliser Mass Health comme en couverture secondaire pour capable aider famille yo. Nous pas entrer dans comportement de santé comment assurance lan couvrir ça mais nous pral parler de comment capable joindre docteur yo dans qui site pour capable aller ça aussi que nous voulons ajouter, c'est comment que assurance a affecté IEP. Nous pas voulons attendre que on monde a dit comme ça ou à cause de assurance ou et ou faut des problèmes ensemble avec IEP. So nous va discuter tout barrage ça ensemble avec nous. Fait nous connaître que nous là pour nous-mêmes. Et Terry ensemble avec Amy yo pas parler à créole haïtien, mais ça veut dire que yo pas aider nous côté que yo capable aller pour yo capable joindre un interprète pour capable aider nous dans ce sens ça pour nous joindre solution ensemble avec question que nous gagnons. Go ahead. Amy. Okay, and then did you cover this slide already? No, ça c'est numéro téléphone ressources là et yo capable de joindre ensemble avec nous dans un jour. So dans un jour ou relé ou pas faut attendre 2 3 4 5 jours, dans un jour capable relé là dedans et ça c'est numéro téléphone là et ça c'est site yo que nous va mettre là et pour nous capable voir tout. Si nous besoin question, nous capable aller poser aux questions, côté nous capable joindre réponse, assistance dans couverture traitement yo. Tout problème que nous gagnons, nous capables aller dans site là et relé dans numéro téléphone ça. And I would add, Cynthia, that our services are always free. So please share with families that if they contact us, there is no cost for our services. Ça que je voulais ajouter, et c'est que service que nous offrons est gratis, ok? So gratis ou pas payer rien, ça veut dire pas prendre temps pour nous capable aller et relé moun sa yo si nous avons un petit problème parce que tout service ça est gratuit. So what we do is everybody has an insurance card, and there's lots of laws and regulations that cover things, but it's very confusing, and two people here with the same insurance card could actually have different coverages. So we try to help people understand and figure out what their insurance covers. That's the first step. Et première étape là, chaque monde gagne un carte
Et ça qui arrive avec quatre qu'on gagne, il y a pile loi, régulation qui viennent ensemble avec quatre là. Et des fois que nous consentons nous très confus dans ça supposé faire, ça pas faire, comment traitement yoye, nous connaissons confus dans la caille nous. Et ça qui vient arriver ensemble avec moi ma voix nous capable de même 2 4 mais même 4 excusez-moi nous capable de même 4 et même 4 ça que nous gagnons ça veut dire que nous gagnons même couverture pour ça. And you can be pretty sure there's nothing on that insurance card that tells you how you're going to get coverage for ABA therapy. Et même assurance ça, et ou pas gagner là dans qui parle dire comment qu'on va gagner couverture pour ça que les ABA. ABA, c'est une thérapie qui aide les monde qui gagne autisme à comportement yo. Terry, do you want to take the slide? So we, at the Insurance Resource Center, we help families. If there's an issue with a provider, you can have your provider contact us. We work, ABA provider, speech provider. We work with clinicians that have questions or refer their families to us. And we also work with our, state agencies and regulators to provide them with what is going on so that if things aren't going right, we can help get them fixed. Et moun que nous aider yo, c'est famille yo, n'importe famille qui gagne assistance soit assistance technique, assistance support pour yo capable appliquer pour assurance myself là ressources que yo besoin. Nous même travaillons ensemble avec docteur yo et docteur qui a rapport avec ABA yo même yo capable relé nous qui spécialisé dans un training que yo fait et gen clinicien yo aussi que nous aussi travaille aider aussi et moun qui travaille dans agence l'état yo, moun qui signe loi yo, nous-mêmes nous gen contact avec yo pour nous faire connaître qui ça cap passer, qui problème que nous ouais. So insurance falls into 3 big categories. And I apologize for the small print on the slide. But the yellow circle represents public insurance, which is Medicaid and Medicare, and in Massachusetts, that's called Mass Health. Oui, assurance, li gen 3 parties là-dedans. Moi, excusez-moi d'est-ce que li petit pile, sin da wè l'écran, mais li gen 3 parties côté que nous wè dans mi-temps, c'est Medicaid, Medicare et sous dans Massachusetts. People who have insurance through work and private insurance is usually in one of 2 buckets. The blue are called fully funded plans, and those are regulated by the state. And the red, which is usually larger companies, are called self-funded plans, and those are federally regulated. Et moun qui gen assurance privée yo, ça nous pas parler de moun qui gen et assurance publique non, assurance privée ya. N'a regardé dans bleu cercle bleu ya, yo relè fully funded. Ça veut dire que plan pa yo fondé totalement ensemble avec ça et régulation li aller avec l'état et l'on regarder dans partie rouge là, ça c'est que c'est self-funded là, c'est tête pa yo plan ça yo. Et puis, yo même yo gen régulation fédérale pour ça. Et en pile dans plan ça yo inclus ça que les autistes et puis l'autre bénéfice et pour santé de comportement. And so the reason that's important is depending on which plan you have, the benefits are similar, but they could be more limited in the federal plans. Dans différents plans que nous gagnons, yo capable similaire, yo capable même genre, mais yo limité dans niveau fédéral là. And if you need to be appealing or challenging something, the processes are a little different depending on the plan. Si concours t'a parlé pour faire un appel, pour faire l'autre demande là dans li, procédure capable différent à cause de plan yo. And that's the kind of assistance, one of the kinds of assistance we provide. Et une assistance que nous-mêmes nous bail là, ça c'est une là-dedans yo. But what you can see is the circles overlap. So for many people, they might have
insurance in the blue circle or the red circle, but they need or would benefit from having a secondary insurance in the yellow circle to cover copays, deductibles, and other things that the private insurance doesn't cover. Et là, nous gade là, nous cercle ça yo monte l'un sous l'autre. Et yon moun qui capable dans cercle bleu ou bien cercle rouge, là, capable besoin vin dans cercle jaune là pour qui ça parce que y a déduction qui capable supposé payer et ça capable aider aussi yo capable dans cercle ça tout. Okay, I'm going to go to the next slide. So ERICA is one of the laws that really changed the system of care. It was passed in 2010. And that was the first time that insurance began covering autism treatments in a significant way. Et ça, faut nous connaître, spécialement nous-mêmes parents qui autistes. Et ARICA, c'est une loi qui te fait un gros changement dans le monde autiste là. So, en 2010, et c'est une loi qui te bail possibilité pour capable couvrir toute bagaille qui médicale qui nécessaire pour traitement pour autisme. So I could spend 3 hours talking about what happened between 2010 and now, but just know that this started change that now is consistent and has brought this coverage and these access to treatments in all of the different plans in those circles that I explained before. Et moi capable dire, moi capable prendre presque 3 heures de temps pour capable expliquer toute bagaille de ARICA ça, mais yon n'a pas me faire nous connaître, c'est ça qui vient cause changement dans tout ça que nous te ouais dans ce que nous te ouais avant yo. So now Terry is going to talk about Medicaid in Massachusetts, which we call Mass Health. Thanks, Amy. So Mass Health or Medicaid has requirements. The first is that it is an income-based insurance. And that's really important to understand that to get through the front door, they want to know what your income is. Age is a secondary factor. They want to know if you have a disability, and they do want to know if you are a resident of Massachusetts and what your immigration status is. Oui, là nous a parlé de myself là et ça vraiment important pour nous capable comprendre surtout dans en communauté noire parce que des fois me content des monde dire comment faire pas qualifier pour lui. Ça Terry dit comme ça mes facteurs qui dépend de qui faut éligible. Premier bagage yo regarder c'est revenu pour ouais qui cop cap entrer. L'âge c'est une là dans lui. Regarder circonstances ou quoi second disabilité ou handicap bon côté ou et ou même garder citizenship ou bien statut immigration ou et ou supposer un résident. OK, m'a répéter ça, ou supposer un résident dans Massachusetts pour capable gagner. So if you meet income requirements, meaning you live at or below what's called the federal poverty limit, you have primary Mass Health, which is known as Mass Health Standard. If you are over income and have a child with a disability and you're trying to get supplemental coverage, as Amy showed in those circles, the intersection of, the red or blue with the yellow, then that secondary insurance is called Mass Health Common Health. So the eligibility is through disability. Et ça qui vient arriver ensemble avec et on nous dit que on vient qualifier ou éligible pour ça que les myself là et yo garder revenu ou vient qualifier pour lui-même et mais comment que li ou vient gagner ça que les myself standard là ça son monde et les regarder niveau de pauvreté soit en bali ou bien arriver dans niveau ça monde ça li qualifié pour ça que les myself standard là et puis l'autre monde là on songe l'autre 3 cirques que nous t'a regardé dernièrement nous té ouais jaune nous té ouais bleu et nous té ouais bleu et nous té ouais rouge là et monde ça yo vinn gen ça que les myself common health là qui c'est en assurance secondaire qui vient pour y ensemble avec côté qui aider yo pour yo payer pour leur traitement yo.
men fò moun sa li gon handicap. And if you're over income, Mass Health will ask for your annual gross income, let's say 2 pay stubs, and they'll use that income to calculate a monthly premium for Mass Health. So it's important that it's not free if you are over income. The eligibility might be that autism diagnosis, and then your income is used to calculate a monthly premium. Et pour capable garder faire calculation combien par mois ou al payer, ça que vous fait soit travail deux jobs, vous pas prendre et l'argent dans pay stub dans deux travail ça pour faire calculation pour voir côté que vous aller. Si que vous payez plus, pas penser vous ka fait diagnostic pour gratuitement mais pas penser que vous pas gagner à l'argent qu'on va le payer de temps en temps pour les mêmes chaque mois, excusez-moi. And families don't have to know what kind of Mass Health they're applying. It's one application, and Mass Health determines the category and all of this based on the information in the application. Et famille yo pas besoin connaître qui genre de Mass Health que a gagné, c'est basé de application que vous va le faire qu'on y a là, les fin faire application même yo pas dire mais plan que vous vinn ba yo. But the reason we explain this is families, if they reach out to us and they tell us they have Mass Health, and it's a different kind, they have something called the Children's Medical Security Plan, or they have Mass Health Family Assistance, or other categories, that is usually a signal to us that something needs to be updated and added to the application. Quand ça qu'on rive gen des monde qui viennent joindre nous ensemble avec yo, côté yo gen plan pour ti moun et gon plan assistance de famille. Là nous ouais ça nous getan ouais gon bagay qui pas additionné dans application yo. I think what Amy's saying is it can be confusing, right? You apply and your child's not where they need to be. And that's where the Insurance Resource Center can be very helpful, because we'll figure out what needs to be done to get your child in the correct category of coverage so they can access services or you can get those co-pays covered. Et ça Emily même l'a dit c'est que nous capable ouais gon gros confusion là-dedans et c'est là yo même yo vini là ressources centre ressources ça yo que yo même y a travail là-dedans c'est là yo vini pour capable aider ou pour capable connaître qui ça que supposé faire. And the most common kind of thing that we see is either someone says, I tried to apply and they said I'm not eligible because I am over income. That's one problem. Or they apply and they get Mass Health, but then they're told, well, you have Mass Health, but you don't have any coverage for behavioral therapies. Oui, ça que nous convient ouais gen moun qui aller yo appliquer yo dit comme ça que yo pas prend yo à cause de l'argent yo fait à trop et puis gen moun côté que yo prend yo dit oui ou gen li mais gen l'autre thérapie ou pas gen accès avec li. And then we see all kinds of other problems, and that's why, in addition to those, and that's why you should remember our phone number. Et des fois nous connaissons l'autre problème en addition de ça, c'est peut-être ça que nous gen numéro téléphone là nous voulons pour capable toujours songer li et relé yo. So some questions that we are asked very frequently, and if I have an employer in health insurance and I apply for Mass Health for my child, which one is the primary insurance? And in this case, employer health insurance is always going to remain primary and Mass Health will be secondary. Et question que nous toujours quand des monde qui gagne, c'est que si m'a travail, assurance travail moyen déjà gon assurance que moi signé pour lui déjà qui et puis moi gagne Mass Health là qui est là dans yo que a utiliser en premier. Et ça a utiliser en premier c'est assurance privée, assurance travail ouais, c'est lui même qui a toujours en premier et puis Mass Health là il a utilisé le secondaire.
And the second bullet, does my child have to have an autism diagnosis to access ABA therapy? And right now, the answer is yes. Without a confirmed autism diagnosis, your child cannot access ABA. E lot kesyon kon genye, nou yon kon tade ke yo di, mwen gen pitit mwen menm ki la, e pitit mwen ke m genye, eske li suppose kon diagnostik pou otis lan pou l kapab gen akse avèk terapi ABA, e repons ansama avèk sa, oui, sa ve di ke li neseser ke ti moun sa la kay doktor, e li gon diagnostik ki fe anvan ke yo komanse bal terapi sa. So what if, say, my employer health insurance is expensive? I pay a lot every month. And if I can get my child on Mass Health, can I drop them off of my employer insurance? And the answer is no. You have to keep them on your employer insurance. Mass Health is always considered the payer of last resort or the supplemental secondary payer when you have employer insurance. E sa vreman important. Gen moun kap di, ok, m gon ti moun, e pitit mwen li gen masaf, e pandan ke gen masaf lan la, e pi ma pe yon paket l'ajan, kote map travay lan pou asirans de sante ya. Ban m retire l sou asirans de sante prive m nan, e pi kite l sou masaf pou kont li. Pa fe sa, si vous plè, pa fe sa, paske fò nou sonje, nou toujou di, assurance privée, c'est lui-même qui est en premier. L'autre assurance, c'est lui-même qui vient deuxième. So, et à myself, c'est lui-même qui toujours vient comme dernier et dernier monde qui peut payer. Does Mass Health coverage expire? No, but Mass Health usually on an annual basis asks for a redetermination or renewal. And most of the time, that's them asking you for updated income. Has your income changed? Has it gone up? Has it gone down? Have you moved? So they're looking for updated information so that coverage can continue. And why it is so important to reply to these, what are called requests for information, is that if you don't, 90 days after that letter is sent to you, your child's coverage will be termed. Et ça que nous connaissons, on l'autre question que vous posez, est-ce que couverture pour myself que me gagne, est-ce que qu'on expire? Non, pas expire, mais de temps en temps, et chaque année, yo checker pour être sous éligible pour ça. Et ça fait que vous voyez lettre pour être capable de checker revenu. Est-ce qu'on fait plus scope, est-ce qu'on fait moins scope? Et ça fait que les nécessaire, on gagne 90 jours. Là, vous voyez lettre ça au ban nous. Moi, je veux que tout le monde capte maintenant pour nous tendre avec attention. Le nouveau lettre ça yo, c'est pour nous lire, pas juste prendre lire, mettez en côté, mettez en côté. Ça que a demandé nous pour nous courir voyer le bail pour pas et ouais que assurance ti monde ça et nous pas gagner encore yo vinn refuser li après. And if you find yourself in this situation where a provider says your child's Mass Health is no longer active and you think, I have never received anything from Mass Health, I don't recall that. That's when call us, because we can figure out what happened and try to get, as we say, things back on track for your child. Si tant que ou ta gon docteur la dit ou petit ou pas gain ça que les myself là encore et si ça fait le nécessaire pour capable reler moi et parce que si ou pas de voir aucune lettre voyer ba ou pour te dire mais ça que t'a pas venir arriver et nous même n'a fait tout ça qu'il le faut pour nous capable retourner tout pareil dans normal yo. Okay, next slide. Sorry. So premium assistance, well, what is this? And we talked about... I think I missed the slide. Here we go. Okay. Sorry. So what is premium assistance? Well, it's one of the best kept secrets in that it's a program to help reduce or eliminate this new supplemental premium. It can be expensive to have a second premium if you're already paying an employer healthcare premium, right? Now you have a second premium, and it may make it very challenging financially.
là, nous avons parlé de assistance premium là. Ça son secret que au Kembe. Et ça fait nous dire comme ça, nous porter toute bagaille au ban. Nous, ça son secret que au Kembe que on va le partager. Parce que nous avons payé l'argent chaque mois pour assurance là déjà avec assurance privée nous. Kounya là nous gagnons assurance secondaire, il est trop cher pour famille pour capable continuer payer ça. So premium assistance is a way to receive a reimbursement for the entire amount up to $1,314 a month towards your employer premiums. So, for example, if you have $500 a month taken out of your wages for your family health plan, if that health plan meets eligibility, you are eligible for that amount every month. And I'll explain a little bit how it's implemented. Et comment ça travaille? Ça veut dire que vous remboursez l'argent que vous payez par mois pour assurance là jusqu'à $1,300. Ça veut dire que si vous avez un plan qui t'a aller à $500 par mois que tu as payé dans le travail, avec ça, vous êtes capable d'aller rejoindre à $500 là, basé de gens que vous déterminez là. Dans là, on va parler non plus de ça. Next slide. And Terry, I wanted to just say this, and I'm glad you said it's the best kept secret, and that happened to me. I didn't know much about insurance and how it works, and as being a brand new mom with a child diagnosed on the spectrum at the age of 3, and I remember someone had me filled it out somehow because there was this check coming to my house and I didn't want to be with no problem with the government. So I never did anything. I stacked them all up because I was like, I don't know why they sending me this check. I don't want them to have it back. It's still later on. And I was like, oh my God, that's what it was for. So it's very important that, parents are knowing about insurance. Et ça que m'te ap ese expliquer ensemble avec Terry, ça te vin rive moi avant côté que moi te signé moun te fait signer pour ça pas même compte ça m'a signé pour lui parce que m'te un nouveau parent qui gon ti moun qui diagnostic avec l'âge 3 ans et puis ça qui vient river avant un paquet chèque là kay moi même qui pas venir dans problème ensemble avec l'état me prend tout chèque ça yo mettre en côté pas même connaît c'est utiliser pour m'utiliser pour m'être capable payer et l'argent et assurance privée moi. And if you have one takeaway from today's presentation, other than, who we are and our services, is this premium assistance. Because, how it works is the amount you're eligible for. What they do is, I used that $500. They first use that amount every month to pay off your child's new Mass Health premium. It gets applied to that Mass Health premium. And as Cynthia said, if there's any monies left over, you get that check. Every month, we get calls from families saying, I can't believe this. My child's Mass Health is now 0, and I'm getting a check. Is this real? Is someone going to come to my door and say, give it back? Like, how am I getting a check? And that's the beauty of premium assistance, that Mass Health is not just helping with health, but financial assistance as well. Et même Jean Cynthia a fait ça dit, si nous t'apprenons n'importe bagay de tout ça que nous dit jodi, c'est sûr que nous prenons ça que les assistants premium pour myself là. Qui ça que nous voulons dire dans ce sens ça et même gens que lui même était dit que le pas connaît et comme ça qui vient là-dedans. Nous gagne famille comme ça qu'après les nous de temps en temps parce que ça que on fait, yo prend comme là parce que tu es supposé payer l'argent pour myself là, yo prend comme ça yo aller yo mettez et bon côté myself là, reste qui était il vient joindre nous et ça fait qu'on joindre chèque ça yo gagne famille tout même gens moi même pas connaît tout gagne famille qu'après les dit comme ça moi même pas quoi que y a voyer l'argent pour moi mais ça vient non seulement que lié avec santé ou pour gagner assurance là, mais il est capable d'aider financièrement aussi. And, for time's sake, not going to go through all of these, but just know that your health plan has to meet eligibility requirements. Et m'baba partager tout bagay ça ensemble avec vous, mais faut connaître que plan pour là, faut li éligible pour ça. All right, next slide.
Cynthia, I wish you had called us when you had that question. I know, right? Now I know the number. All right, so We get those calls frequently. Yeah. Whoops. we're going to skip through this right now because what we really want to do is, for those of you who have mass health, whether it's primary or secondary, the other takeaway that's really important is this website. It's called MABA. Everything is acronym, but it's the Massachusetts Behavioral Health Access. All that means is this is how you find providers for behavioral and mental health. Oui, l'autre bagay encore, excusez-moi, m'oblige fon ti surpasser et l'autre et slide que nous gagnons avant yo. Et yon nan bagay que nous capable et rendre nous plus facile pour nous-mêmes, c'est ça que les MABA, même j'ai utilisé différents acronymes pour tout bagay. So, c'est Massachusetts Behavioral Health Access. So, ou gen accès ensemble avec tout docteur qui gen rapport avec comportement de santé yo et mental yo. Tout ça yo capable aller là-dedans li ou ap joindre qui est-ce qui disponible pour capable bon et service qu'on besoin pour petit ou. So I'd like to show you how you can use this website. Okay, so Et pral montre comment ou capable utiliser site ça. So what you'll see at the top says Massachusetts Behavioral Health Access. You want to go down to the bottom of the screen here. See these 3 rectangle boxes? You want to go to the box to the left that says Youth and Family Services, Service Descriptions, Find Provider Openings. Le ou ale nan site ça qui marque Massachusetts Behavioral Health Access là, accès ensemble avec et comportement de santé. Ou après aller en bas, bon gauche ou après Youth and Family Services, ça veut dire jeunesse et service de famille. Et puis ou après description service et puis ou après en bas li marqué comment pour capable joindre docteur qui gen ouverture yo. So I'm going to click on Find Provider Openings. Et l'aime cliquer sur ouverture côté qui gen docteur yo. So what you're going to do is see where it says select service. You're going to go over and click on this down arrow button, and it is going to bring up all of the mental and behavioral health services offered through Mass Health. Et puis, ou à côté marqué select service, ça veut dire sélectionner service yo, ou appliquer bouton yo, et puis ou après tout bagay qui gen rapport ensemble avec myself yo. I'm going to click on ABA. Moi vais cliquer moi-même sur ABA. And it's going to show you what the definition of ABA is in Mass Health. Et il va montrer définition de ABA dans myself là. And then we're going to do a search. Et puis nous pas faire recherche nous. So, do you want to give me an age? Let's say 12. Okay, age 12. And you can either enter a zip code or a city. Ou capable mettre un zip code ou bien mettre ville côté koye. So I'll use mine. Let's do 01420. Okay, so we put in then 01420 and then miles. And this can be a little confusing. So this is the number of miles from that Cynthia zip code that providers are in that service, that area. And we recommend entering no less than 30. Oui, ça veut dire distance là, OK? Distance entre la caille moi et ça que nous faisons mettre li, mais nous recommandons pas mettre plus que 30 miles. And we're going to hit click search. That's it. Et puis nous allons rechercher li. And Wow. Look what comes on the screen. This is a search of all Mass Health ABA providers who service 12-year-olds in the zip code 01420 within 30 miles. Et ça, nous tout liste là, moi te mette zip code par moyen, nous ouais que dans liste ça gagne tout docteur qui a bay thérapie ABA pour ti moun qui gagne 12 ans. And how Hey, Terry, I don't want, Cynthia, we can do this in Haitian Creole. Do you want us yes, to I was going to do that after I just showed this. Yeah. Okay. So
real quick, it's going to be from the closest to where Cynthia is, that zip code, to all the way up to 30 miles. Okay? Et j'en ouè là, après ça qui pi près nan, jusqu'à une qui a 30 miles et de moi-même, dans And distance. all of the providers, and it will list if there's openings, their phone number. Right now, this Central Massachusetts Clinical Associates, immediate openings. And you can also see when they last updated, which is going to inform you if this is more accurate information. Et li kapab di yo ki kote ke li a, nou sotwa an kote central, kote ke yo di, e gen ouverture imedya la dan li. E bon kote li di yo kon sa ki le ke yo gen tan al cheke lan sit lan, sa ve di si informasyon sa yo mette a son informasyon ki te la tro lontan ou bien ki la vite ou la dan yo mette en semaine, 2 jours, ou gen tan wè ke informasyon ki yo bon la son informasyon ki accurate. I want you to look at now up to the top right where it says select language. And as Amy mentioned, you can pick any one of 180 languages and have the entire web page translated. So let's So go. Terry, can you go back to the home and just do the whole thing again in Haitian Creole, like instead of Oh, this? sure. Okay. Absolutely. Okay. So let's do this again. But I think Haitian Creole is the language we should pick. What do you think? Yes, why not, right? We're speaking Creole right now. So I just used the select language, Mhm. scroll down to Haitian Creole, and it should switch. Probably have to refresh. Should I And I refresh? thought it would just automatically switch it, but it might be because I'm here. Why is it not letting me go through? It should just go ahead. Okay. Let me try. Juste pou kapap di nou sa, e sa ke nou ap eseye fe la, an dan sit sa, lor rive an dan sit la, paske nou konen gan pil nan nou ki nouvo nan peyi a, gen nan nou pa pale anglè, e nou ta vle, e nou pale plusieurs lang, e pa se ple bo an kreol, men gen a peu pre 180 lang ke ou kapap tradwi tout pa sa la dan li. Wap prale bo droat lan, wap wè e kote flèche tan e a wap desen, et puis wap chwazi lang ko vle a. Nou te di kreol haïtien, nou pal mette kreol haïtien, nou konti dificulte ki vini pou le moment, mais li suppose changer tout page lan en lang ko chwazi a. Yeah, I'm trying to get it to go to Haitian Creole, and for some reason, it's showing it and it's not translating it. What if you just click on like find provider openings and see what happens if it brings it up in Haitian Creole? No. It's showing it here. And this is interesting because this is the first time that I haven't seen it. And I don't know if it has anything to do because I'm sharing on StreamYard. You know what? Cynthia, let me stop sharing for a minute and go back. No problem. And see if that works. Mhm. And see if I can. While we're doing that, are there any questions? Let me see. I'm gonna check my phone because sometimes we have some questions on the phone. Okay, I have one question. Hold on, I'm just gonna translate it. Okay. The question that I have, this mom said, I had myself before, they cut myself. The therapist had told me that I no longer be able to do services for my son, but I don't even work that much. I just had a job, but I don't make much money. That was the question. I don't know why myself is cut off and how can I get it back? She should call us. It could be any number of reasons, and someone on our team can look at her application and figure out what happened. Okay. I would say that most likely they need updated information about her income that they didn't receive, even if she sent it, and that resulted in that getting cut off, and we can get that reinstated. Okay. My other question was, let's say
this is not a parent, but this is a question that I came across from a parent. They said that right now the whole family is on mass health. However, they wanted to get to their to private insurance from their employer. Is this a good idea or a bad idea, or should they stay with mass health? Not only is it a good idea, if they have that option, Mass Health will require them to get that. So if the whole family's on Mass Health and they have a child with autism or disability, they would enroll in the private insurance. The child with the disability at least would still stay on Mass Health, but it would be Mass Health secondary. And then they could apply for that Mass Health premium assistance, and they would get reimbursed for what they pay the employer for the private insurance. Okay, but in the mail every month. In the while this is going on, would there be a stop in the child? Because I know there are certain providers that accept certain insurance. So since they're going towards a private insurance and they had mass health, let's say, would there be a stop towards their service till they find new service again? That was the whole worry for them. Do they have to start all over again? And now they would want to check with their provider. Okay. And hopefully the insurance they'd be getting the provider would take. And if they don't, they should contact us. We can help them, advise them on navigating that. But if they don't, if they just say we're going to stay on Mass Health, chances are they're going to get a letter from Mass Health in a few months, because Mass Health gets information on that would say, we see that you have employer insurance option. So they want to be proactive and try to take that up front. And the chances are they might end up actually with better coverage that doesn't cost them much or anything more with that. And Cynthia, we have a family that's exact scenario, that mom's very nervous. They've all been on Mass Health standard. Dad got a job. There's the option for employer insurance. And that's the big question. We don't want to lose services. And so we're helping them in that process now to get the disability supplement in, to get things in place so that when the insurance kicks in October 1st, there's a successful switch to secondary. It also gives mom or dad time to do their homework and make sure the providers are in network. And then the next step will be premium assistance. So I guess in summary is we'll hold your hand through the process to try to make it a little less stressful and less of an issue with provider services. All right, thank you. Question que m'te posée, c'est que oops. Did you have something to say, Terry? I couldn't get the translation to work, even though I refreshed. So it's okay. It's okay. I'm sure it does work. The minute that we're gonna step out of this, it's gonna come. That's how it's gonna work, right? Yeah. At least they know how to get there. Et traduction pas paraît, mais si nous allons bon côté pas nous, moi sûr que les nous cliquer à nous supposer ouais. Et question que m't'a posé, t'es gain deux questions. Moi t'es gain en première question côté en famille qui t'a dit que yo non travail kounyan là et puis pendant que on travail là myself yo coupé et pendant myself là coupé qui ça pour yo faire parce que service yo coupé et yo dit yo pas capable aller, li dit que ça pas de problème, relé li et nous capable aider. L'autre ça que m'te posé encore gain en famille côté que yo gen à myself là, toute famille a gen myself kounyan là que gen moun k'ap travail et pendant que la travail là, yo même yo gen couverture privée que yo capable prendre la dani qui ça qui capable fait dans sens ça et yo dit et prend couverture et privée la bon pour même parce que myself a geta connaît ça y a vont l'aide ba ou plus ou capable aller bonheur pour capable
fait tout ça qu'il le faut, fait toute étape yo, et yo même y a pédo ensemble avec étape ça yo pour préparer yo, parce que plus peur que moun gagne, c'est que là que yo aller changer assurance ça yo, est-ce que thérapie ça que yo te gagné avant, est-ce que la pas accepter assurance que yo gagne, yo même yo gagne même problème ça, yo gagne moun ka poser yo question tout le temps sous bagay ça, so nous même nous capable de côté que yo capable mettre nos mains dans la main pour aider nous dans ce sens ça. And then Amy, do you want the last slide to go up with our contact information as Yes. well? All right. But just real quick, back to the MABA access. Okay. No, that's fine. It's just that it really is pretty easy. It's logical, and it's a great way to find providers without having to pick up the phone and call Mass Health. Et en pile là nous, là yo dit nous pour nous chercher, especially like a lot of the parents they're saying go get ABA, and you know they get a whole list. So this works perfect because now it's not like you only have a list of phone numbers, but you are able to determine who has immediate availability, and then you also see how long it has been updated, which is great, right? C'est ça m'a essayé de dire parce que en pile fois surtout parents yo leur dit nous pour nous gagner ABA, et des fois nous kon frustré parce que ben nous en gros liste nous pas connaît, ou bien nous sur Google tout n'a chercher tout ba ça yo lo al dans site ça ou connaît exactement qui disponibilité docteur ça yo gain, ou bien côté cap bay service ça yo gain, et ou capable voir qui dernière fois yo même yo te vini yo mettre information sur site là pour yo même. Okay, so we're getting close to time. If you can go back to my slides, still not going to Asian. Do you want me to stop sharing, Cynthia? Would that help? We want to go back to her, right? To Amy? To the main slides, yeah, thank you. Yeah. Okay. So just before we get to the questions and the contact, nothing in insurance should affect what a school provides in services. That's the short answer. Et pour aller dans réponse là pas gain rien, et que yo capable bon nos problèmes ensemble avec les lycées assurance surtout ensemble avec l'école. So let's just say that your child is supposed to get 2 hours of speech at school, and they say, oh, well, you're getting outside speech through insurance of 1 hour a week, so we're only going to give you 1 hour a week. That's not, they're two separate systems, and they shouldn't be kind of netting or changing anything. Et ça vraiment important, nous dit que Timono li gagne et thérapie de langage hors de l'école là que li gagne, et puis nous gagne aussi côté que yo dit oh puisque il gagne thérapie hors de l'école là, nous pas capable bali 2 heures de temps supposé gagner, on a bal 1 heure de temps. Yo pas supposé faire ça, faut nous compte ça, yo pas supposé faire ça, et c'est deux bagages qui différents que jeune thérapie en haut dehors ou bien que jeune thérapie en dans l'école là. And then just the last most important slide is how to reach us. Et nous là, et pour nous mettre ça, c'est comment on est capable de joindre ensemble avec nous. And as Terry mentioned, our services are free. We never charge, and we are able to do that because of generous funding. So I want to acknowledge our funders, and I especially want to acknowledge the Doug Flutie Jr. Foundation for Autism, which has been a partner and supporter of ours for many, many years. And I know they also support your organization. And we are just all so fortunate to have them and their support. So thank you. Our services they're not in person. We don't have a walk-in center. So call us and we can set up a Zoom or a phone call or via email, whatever is most convenient for you. Oui, et nous numéro là, moi mettez sur écran et m'bral mettez email là dans commentaire là,
Et n'importe information que nous besoin, rapport avec assurance, nous pas comprendre yon bagay très bien. Nous voulons que sûr que nous aller les numéro téléphone 774 455 40 56 là pour yo capable aider. Yo pas gon centre côté capable aller pour yo capable rencontrer ensemble avec une personne, mais capable relé yo dans téléphone, leur relé yo dans téléphone là yo capable parler ensemble avec aider. Yo gen email yo là tout, m'a pral mettre li dans commentaire là. Tout numéro ça yo serré yo. Même là pas besoin aujourd'hui ou par contre qui là que yon bagay capable river ou bien on zanmou ou bien on l'autre monde pour capable aider yo, pour capable aider yo. Et yon nan bagay que yo vle di merci ensemble avec moun qui fonde yo parce que yo fait tout ça yo gratuitement ensemble avec yo. Pour capable faire yo gratuitement, c'est avec support moun qui fonde yo. Yon nan supporter yo, c'est ça que les Doc Flutie Junior Foundation for Autism qui aussi et fondé nous pour nous faire ça que nous a fait à tout et yo voye di merci ensemble avec yo. Et relé yo n'importe question que nous ta gagné sur assurance de santé pour ti moun nou qui gen autisme, y a capable aider nous. And if you would be more comfortable with this information in Haitian Creole, we do have a language line because it is complicated and it can be confusing. So feel free to let us know if you would prefer the use of the language line. Et si que tu as besoin d'informations ça yo en créole, ça veut dire gen une ligne de langue qui disponible, un monde qui capable interpréter pour qui capable parler ensemble avec vous, faire ou connaître ça, y a mettre un monde sous ligne là pour capable aider dans sens ça pour joindre toute information que vous besoin. And, you know, we shouldn't be distinguished by this, but we are. We have a reputation for getting back to people because as parents, we have all been on the other end of calling and never getting calls returned. So we are very committed to not have that happen when families contact us. Et une réputation que nous gagnons, c'est que nous connaissons des parents de yo à relé yo ba un numéro de téléphone y a relé plusieurs fois relé par exemple quel monde qui répond yo. Yo même comme parents yo subi de ça. Ça fait que depuis que on rejoint un appel, yo fait tout ça qu'il le faut pour yo capable retourner appel là. I see we have with us, and I don't want that we don't get to meet her. I know time is running, but we always go a little bit over time. But we saw Maureen jumped in, so I just wanted to say hello and and say that we are so glad to have you with us. Et Thank nous you. nous pas vle aller sans que nous pas présenter Maureen qui fait venir ensemble avec nous. Et il était participé dans la dernière minute, mais nous devons pour être capable de présenter tête li parce que il fait partie de l'équipe ça et nous allons attendre un petit peu de lui-même très bientôt. Hello, Maureen. Hi, so nice to meet you. Nice to meet you too. So you can go ahead and introduce yourself. I know we are towards the end, but we would love to hear from you. I know you wouldn't be part of the presentation. However, I know you play a key role into this center as well too. Yep, I recently just joined the center as an insurance navigation manager. So Amy and Terry asked me to join in today to observe and kind of get some insight. And I also wanted to meet you as well. So thanks for having me. All right, it's such a pleasure. So Maureen, lui-même, si c'est une di fait venir lui-même, so li vini là pour capable apprendre plus et ça fait que nous gagnons tout qui capable venir pour connecter ensemble avec nous. So lui-même li vient apprendre de Amy ensemble avec Terry. Et n'importe question, j'en nous là, si tu as un numéro de téléphone encore, après dit c'est 774 455 40 56 774 455 40 56 depuis que nous avons une question qui a un rapport avec assurance ou bien myself, nous besoin de plus de lui-même pour être capable de service pour petit nous. And Cynthia, do people want to have our email if they want to reach out to us by email? Yes, I have the email. If you put it in the chat, I can always put it on the screen. I was trying to catch it real quick to do it, but I only was able to put the I should have had it on the slide, but I'm putting it. It's on the slide. It was on the last slide. Yeah, it was on the last line. I just put it in. I like to put it on the comment as well too, so others can have access that are online to grab it as they're watching it too. And we sometimes get email inquiries in different languages that we also will try to translate and help people as well.
Et si nous voyons email là et nous disons pas parler anglais, nous capable voyer li en langue pa nous, langue que nous parler. Yo même y a des possibilités pour yo capable traduire li pour comprendre ça wap di. So are there more questions? I don't have any more questions that came up, and I'm sure if there's anything else a parent has a question about, I will forward the email, and I can always reach out to you guys too, and then share the questions or the comments. But I just want to take the time and thank you both, all three of you now, for the time. It was so much great information that was given, and I know that's not gonna be the last time, because the more we are hearing these things, is the more it's gonna be. We have a parent, Fefen just said thank you, and she's always there getting this information, and sometimes she's at work, but whenever these informations comes in, those resources, I tell the parents all the time, you might not need it now, but go write it somewhere, have that book, have a resource book whenever, so you can say, oh, I remember I wrote this number down, now I need it, or a friend needs it, that you can provide it for them. So we're really grateful and thankful, and we're looking forward that second part. Okay, don't forget, you guys got to come back for that second part, because we want to hear more about these slides that we were not able to touch today. Et moi, je voulais dire merci ensemble avec Amy. Non seulement Amy, et nous avons Terry et Maureen qui étaient venus en dernière partie pour porter information par nous-mêmes. En pile fois, nous avons des séries de bagages, nous gagnons, mais nous ne savons pas comment ils fonctionnent. Dans la communauté, nous pour nous capable avoir accès avec plus de ressources, pour nous capable continuer. Et des petites nous, il faut qu'on comment tout bagage fonctionne, et il faut qu'on ne pas fonctionner bien qui côté que nous allons. Nous connaissons centre de ressources disponible pour nous-mêmes. Yo pas parler créole, c'est vrai, mais yo gen en ligne langue côté que yo capable aller et puis aider ensemble avec ça. Et il est vraiment important que nous partager numéro A et puis nous kembel non livre de ressources. Nous dire livre ça, c'est livre de ressources. Nous apprendre tel bagage, là on va venir river pour le river. We want to say thank you to Corinne too. Corinne is also a great parent of ours in the support group. She's everywhere with us. She said, thank you for this informative session. And, those are parents that are constantly coming and learning. So we really appreciate you taking the time. And I want to give a shout out, the most wonderful, to say beautiful ladies and queens. I don't think I've ever done a presentation and called a queen. So for the Facebook, Anila Khan, that was really sweet of you. Thank you. Just made my day. Anila is all the way from Pakistan. And we have never met her face to face, but I've done a lot. She is autistic herself, but she's in Pakistan working so hard, helping that autistic community out there. So we are so glad to have her, and thank you to, we give a shout out to her. Bodhi was with us. Bodhi is from Boston Public School as well, working with the Haitian community. We have Philomene that was here with us too, a mom, and Taina, Josette, those are all our mothers. They come in, even though they are working, they still pop in to get the information. So we give a great shout out with everybody. And as well too, if we didn't get your name, we want to say thank you, because I'm sure both sides were able to hear this information. It was not only for the Haitian Creole speaking, but we have other people that speak English too that's probably not aware of what's going on when it comes to insurance. So we were glad that we were able to bring that in the English language as well for them too. Well, thank you. All right, thank you, and you ladies have a good day. Okay. Thanks. Thank Thank you. you, Cynthia. Bye, everybody. Oui, nous dit merci ensemble avec tout le monde qui était branché ensemble avec nous encore. Nous pas capable gain Yveline ensemble avec nous, et nous dit et Yveline côté Korea, nous t'es vraiment manqué aujourd'hui, et là, n'a joué deux rôles, nous fait tout ça possible, mais nous connaît que Koze sur Otis, pas Koze sur Otis sans Yveline. So nous apprécions lui, et nous
dit que urgence que le gagnant, que bon Dieu est guidé li, et nous allons checker ensemble avec lui après, et nous dit merci ensemble avec tout le monde qui était branché, et rester ensemble avec nous. Information ça, je nous dis là, important que nous connaissions. Oui, il y a un pile monde qui dit, oh, m'gè myself là, m'gè gratis assurance, mais ou pas qu'on en dedans, ou pas qu'on dehors, vous comprenez? Il y a un pile bagay qu'on capable bénéficier de lui-même, il y a un pile bagay tout que ou capable manquer dans li tout pas même connaît so sous kon parent ou bien sous kon parent ou bien sous même ou son parent on ti moun qui autiste ou besoin plus information nous mettez numéro encore et puis n'a produit li c'est 774 455 40 56 774 455 40 56 yo gen site yo m'bral mettre yo dans commentaire là et nous gen email là déjà mais email là OK AIRC à commercial UMass med.edu, OK? Allez, voyez email ba yo, voyez en créole, pas un problème, y a traduit, voyez en espagnol, y a traduit, voyez li en portugais, again, nous parler portugais, y a traduit li côté que capable aider ou ensemble avec petit tout. Et c'est un plaisir pour me être capable ensemble avec nous aujourd'hui. Merci et spécialement avec Dog Flutie Foundation qui est sponsorisé émission nous et qui toujours a continué à nous support pour nous capable faire travail que nous gagnons. Nous appelons jeudi prochain, nous avons un autre sujet que nous allons parler dans Massachusetts pour parents, OK? Pour parents qui ont n'importe qui a besoin spécial, un nouveau programme et moi te dit faut qu'on effort qui fait pour bien expliquer programme là parce que nous voulons bénéficier de toute bagarre. Depuis c'est avec n'a marché, moi même m'a chercher service, m'a connecter nous pour nous capable joindre toutes les ressources qui disponibles ensemble avec nous même pour ne pas dire oh Cynthia pas dit ici, Cynthia pas dit l'autre pas. So, pas oublier brancher, OK? Li parle créole. Ça veut dire, s'il parle créole, faut nous venir là comme haïtien pour nous poser questions dans la langue. Nous pas même besoin de faire monter descendre parce que j'aime dire là, il parle créole, nous pas parler sauce en anglais, lui même il parle créole. Venir en foule, faire un l'autre connaît et puis comme ça que nous capables connaître tout ça qui a passé. So, c'est un plaisir pour me ensemble avec nous. Encore, merci Corinne, merci avec Finfin qui était ensemble avec nous, merci Josette, merci Taina, Philomène, nous saluons, nous avons entendu battre de vous, Anila, we say hello to you, Bodhi again, we say hello et nous après à la prochaine jeudi. Bye bye.